Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, Arun Chariot is the majority leader in the Senate. This is a man who needs to advise William Ruto on Senate proceedings. When they have any bill they want to pass in the Senate, then that's a man who will push for that. Now, in that capacity, there is a very unfortunate statement coming from Arun Chariot. According to Arun Chariot, when there is any case in the court that is touching on Kenyans, his advice to CJ Mother Koome and the Judiciary is that before they make any ruling, they should do what we refer to as public participation. Come and ask Kenyans about that case. How do they want them to rule on it? Then Kenyans will tell them how they want the ruling on that case. And so, their final ruling should be in line with what Kenyans want, not the law, not the constitution. That is the advice from Arun Chariot. Remember, everyone is listening to this. The judiciary, huyo Ruto wao, kiongozi wao, na sisi wa Kenya. Tunasikiza hii yote. So the majority should have their way, but not the law. So many questions Kenyans are raising over this statement that huyo mtu akili yake yuko sawa. But for your information again, Arun Chariot is a lawyer. He is a lawyer by profession. Sasa Wakenya wanajiuliza akili yake yuko vizuri kweli? Ako sawa ama kuna shida? Sasa kwa sababu kuharibia zaidi yeye ni lawyer. But that is a statement from him. Even village boy will not talk like this. Hata yule mwenye hakuenda shule vizuri hawezi sema hivi. Lakini huyu ni mtu amepewa mamlaka ya kuongoza Senate. Listen to him. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kama vile mimi na Hillary wakati tunatunga sheria tunafanya public participation na tunawauliza wananchi. Wewe kama judge, saa ile unataka kusimamisha program ambaye ita benefit wananchi wa kawaida. Kuja baka hapa Kipkelio niulize wananchi, wakuambie kama wata benefit from hiyo program ama hawata benefit, ndio upeane hiyo orders ambaye mnapeana. So that tusikuwe na taifa ambaye watu wachache tu wanakaa kule Nairobi na kusimamisha mipango mizuri ambaye rais ako nayo. Hiyo hatuwezi kukubali. Rais alipeana ahadi na sisi tunamdai. Na tunamwambia rais usijaribu kubenduka. Hata wakati Martha Koome anakuita muende muongee. Enda muongee lakini umwambie wananchi wanakudai ile ahadi ambayo ulipeana. Now we are continuing this webinar discussion by just a quick request. For those who are watching and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, the work of senators and members of parliament is to make the law. They can do public participation and ask the people about the law they want to make. But we know they have made so many laws, they did not do public participation. And if there was any, it was compromised one. But the judiciary has a duty in this. Once you make this law, the work of the judiciary is to interpret the law and give guidelines. That is their work. So, the work of the president, now the executive, is to make sure that his policies, his plans are in line with the law. Asiende nje ya sheria. Sheria imetengenezwa na nani? National Assembly na Senate. Alafu yule wa kuangalia vile sheria inatumika ni nani? Ni mahakama. Na yule wa kufanya kazi kulingana na sheria ni Ruto. So public participation have been involved at one point pahali pa kutengeneza ile sheria when it is still a bill before it go to an act of parliament. Why take the judiciary back to the people when you already asked the people about the law you want to pass?
That's the question. So, Arun Chariot is out of order. It shows the ignorance. He's raising so many questions about his capacity in terms of education. Sisi wengine hatujui mambo ya sheria. Lakini hata kwa macho tu ya ile kwa akili ya kuzaliwa, wacha ya shule ya kuzaliwa tu. Unaona kweli huyu amechanganyikiwa, ako na shida tu ya mawazo, ako na shida mingi huyu. Now this is a man who need to advise William Ruto on Senate matters. But look at his thinking. Can he advise Ruto? Can he plan a sense of direction in Ruto? If this is his thinking, can he? Now, even let us go to the issue of public participation. And now this one is a bombshell to the Kenya Kwanza side. When they were passing the 2023-2024 finance bill, before it became an act, there was public participation, moving it from 8% of Uhuru Kenyatta to 16% of William Ruto. People gave their views in township meetings. And the majority of Kenyans were of 16% is not the best. They wanted it at 8%. The issue of house levy was not welcomed. Overtaxation was not welcomed. So majority in public participation did not agree with the 2020 with the finance bill of 16%. It was different. But what happened? Wabunge walitia masikio nta, wakaenda wakafanya maamuzi yao ambayo ilikuwa kinyume na mawazo ya Wakenya wengi, wale ambao wako wanataka 16%, asilimia 16. Haikukubalika. So if Arun Chariot is truthful to the issue of public participation, let him tell us why is it that they defied the views of majority of Kenyans of keeping Finance Bill 2023-2024 at 8%. They went further and put it at 16%. Akuja atuambie, how did it happen? Kama kweli public participation is really what we should follow. Wao wenyewe wamevunja hiyo mambo ya public participation. This Finance Bill, Finance Act 2023-2024 is scandalous. It is illegal because majority of us we rejected. It was clear in all barazas. Public barazas were there. No one agreed with 16%. So it is illegal, but it's operating here. Tulikataa wengi wetu. Itakuwaje sasa yeye anaambia Koome, kabla ufanye uamuzi, enda uulize watu wanataka aje. Now mko na president. We take an example. Ambaye amesema nikikuwa president itakuwa na nitaua Wakenya wote ama nitakuwa naua watu. Which is not in our constitution. So now he's the president, the Supreme Court should allow him to kill. Sababu he said he will perform genocide. It's not like that. You can promise anything, but it should be in line with the law. Kwa campaign, Kenya iko na watu wengi waongo, wakora. Watadanganya kila kitu wakifikiria kuamuka wakisema, wanasema kama watu wa Kenya Kwanza ni waongo. So they will lie on everything and anything. Wanaweza sema chochote. Hata kama iko nje ya sheria watasema. Sasa kwa sababu alipeana promise, the judiciary should allow him to continue with this promise even if it is against the law. Arun Chariot. At Ruto alipeana ahadi kwa Wakenya, kwa hiyo ni wakati wa kutimiza ahadi, aruhusiwe atimize ahadi. Ahadi zingine hata haziko kwa sheria. Na kama atahidi atatupea sumu sisi wote. Aruhusiwe atupee sumu. Akisema atafunga shule zote hakutakuwa na masomo Kenya, aruhusiwe, na sheria inasema watu wasome. So this is the advisor to William Ruto, a man who has mambo ya amefanya legal studies the mambo na sheria.
a legal student of the law. But you can see his thinking, his interpretation, you know, hiyo ndio Kenya kwanza. So wamesema Koome akuja fanya public participation, wengi wapewe. Kama ni hivyo, then Arun Chariot should know that there is no need to have a judiciary ama mahakama. Haina kazi. Kwa njia anatuambia ya kwamba we don't need the third arm of government. Tunahitaji tu National Assembly and Executive. Judiciary is kwe. Kulingana na Arun Chariot. Sasa tutakuwa nakuja kuuliza watu tufanye vile watu wanataka na hakuna haja ya kuwa na judiciary. Sasa tukoenga tu na kura kila wakati, tukue na chebukati wengi wa kufanya mambo kama yale yanafurahisha Ruto. Chebukati wengi. Sasa wakuja wanauliza watu, then they do like what the people want. Kama uko na kesi kuja uulize watu alafu fanya vile wanataka. That is calling for anarchy. Ruto's ally is calling for anarchy. He's too much ignorant. And this should be discouraged by all means. Arun Chariot is wrong.